שיעור לעילוי נשמת אליהו דוד בן עמומה. היום זה האזכרה שלו, זה האח של עצמון, אז אנחנו נעשה את השיעור לעילוי נשמתו. גם לעילוי נשמת מרגרית בת מזל. רוח אדוני תנחם בגן עדן. להבדיל בין לאלה שנפטרו לאלה שכבר עדיין איתנו בין החיים שיחיו עד 120 שנה, רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, בכללם ליולדת פנינה בת קרול. פנינה בת קרול, לידה קלה ורגילה את השם, שתבוא הביתה עם ידיים מלאות ובריאות בעזרת השם, היא בריאה והעובר בריא בעזרת השם. בפרשת בו, we have the פסוק, ויקרא משה לכל זקני ישראל, ויאמר עליהם, משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם, ושחטו הפסח. The first mitzvah that Bnei Israel is supposed to do, Yod Nisan, 10th of Nisan, you have to take the sheep, the seh, ולקשור אותו, to tie it to the bed, to the legs of the bed, וביום י"ד, 14 of Nisan, מה צריך לעשות? ושחטו הפסח. supposed to slaughter it. עכשיו, next thing that they're supposed to take, ולקחתם אגודת אזוב, וטבלתם בדם אשר בסף, והגעתם אל המשקוף, ואל שתי המזוזות מן הדם אשר בסף, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. Second thing that they're supposed to do, לקחת אזוב. They're supposed to take ezov. Ezov, it's a grass. But we're eating this grass. You know what is ezov? Za'atar. Ezov is a za'atar. It's a very, very low, it's a very low bush. Very low bush. ולקחתם ezov, אגודת ezov. אגודה זאת אומרת, a bundle. Bundle of ezov. וטבלתם בדם אשר בסף, you have to dip it in the blood. איפה? אשר בסף. מה זה אשר בסף? בכלי. From here you learn that every time that you put, that you're supposed to take a blood and to sparkle it or put it in some place, you have to sprinkle it. Okay? And when you sprinkle it, so you have to put it in the keli. Keli, זאת אומרת in utensil. והגעתם אל המשקוף, ואל שתי המזוזות. So first, משקוף, this is the part that go like this, and שתי המזוזות, it's the ones that going down. ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. And you cannot leave your house until the morning. And then what's going to happen? ועבר אדוני לנגוף את מצרים. הקדוש ברוך הוא, he's going to go and going to kill all the מצרים. וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, he's going to see the blood on the משקוף and on the מזוזות, on the door sides. ומה יקרה? הוא פסח אדוני על הפתח, הקדוש ברוך הוא will pass over on the פתח, on the door, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. And he's not going to give a permission to the mashchit, to the angels, right? The malach mavet, lingof et batechem, to kill you. Good. Now, we need to understand this pesukim. What happened over there? When we were at Hashem, we're going to talk about Leil Pesach, in Leil Pesach, about the stories, about the miracles. We need to understand what happened over there. מהר"ל מפראג עליו השלום, ספר גבורות השם, פרק 37, 37. Explain like this. והיה אדם לכם לאות ופסחתי. אדם, the blood, is going to be a sign. If הקדוש ברוך הוא see the blood, it's a sign. This is a Jew house. If not, it's a goy. So when you see the blood, what you going to do? פסחתי. מה זה? You're going to pass this house. You're not going to go into this house. והוא אומר, המהר"ל כותב, פירשו שאתם צריכים לאות
מה שאתם לחלק הקדוש ברוך הוא, וזה האות שלכם. You, the odd, the sign that you part of הקדוש ברוך הוא. You חלק, you part from Hashem. If you part from Hashem, הקדוש ברוך הוא is not going to come to this house. But מה האות, אומר המהר"ל, זה בשם המחילתא, מה זה לכם לאות, to you to a sign, הוא אומר, ולא לאחרים, to you and not to אחרים, not to other people. Now you're going to tell me what, הקדוש ברוך הוא don't know, he cannot differentiate between, תגיד לו שזה מסביב. Tell him it's the other side. כן. לאות, לכם לאות, so מה הקדוש ברוך הוא, he needs signs? הקדוש ברוך הוא don't need signs. He know exactly which house is a Yehudi, and which has a Goy. So for what I need to put the blood? Why הקדוש ברוך הוא command me something that is obvious? It's obvious for him that it was the house of a Yehudi. הוא אומר, לאות, what is the אות? Which אות? Which sign we're talking about here? אומר המהר"ל מפראג, לאות שאתם חלק מהקדוש ברוך הוא. You connect to Hashem. Sometimes we think, yes, we're Jews. אנחנו יהודים. נו, בסדר. But what you're making, what you're doing to show that you're Yehudi. You need to do something. Different. Not different. Do. Ma'aseh. When you do ma'aseh, when you do something, the action, you show that you're part of it. Example. Now, the community getting involved, getting together, sorry. ברוך הבא. שב. תשבו שם. מה אתה יושב פה? כאילו אתה רוצה לברוח. אני לא אתן לך לברוח. ברוכים הבאים. So now, עושים, we're getting together, and we want to make party. So each one, to be part of this party, is supposed to make something. You're going to make the cake. You're going to bring the drinks. You're going to bring the plates and forks and the cups. You're going to bring the food. Each one part of it. If you're not bringing something, you're not doing something, you consider yourself part of it? No. Yeah, some people are coming to eat, to enjoy. But if you're not bringing, you're not part of it. This is the inyan, a ma'aseh. Sometimes you need to do something to be part of it. What you're doing to be part of HaKadosh Baruch Hu. Because the truth between us and the Mitzrayim, no difference. The difference is what? They're the boss with the slaves. That's it. They're the masters and we're the slaves. But difference, behavior, we had even worse behavior. As a slaves, we know that we have a very bad behavior. So, מה אתה עושה to be part of HaKadosh Baruch Hu? So אתה צריך לעשות מעשה. You have to do something. So האות זה לכם, to you. It's not for Hashem to know which house, which not. Hashem exactly knows which house is a Jew, which house is Egyptian, is Mitzri. So for what you need to have, the dam is for yourself. That you're going to feel different. You will feel that you did something, that you're part of something. I am part of what? Part of the Jewish nation. I am something different. I am not. לכן אומר לכם ולא לאחרים. לכן, if really HaKadosh Baruch Hu don't know the difference between the houses, you need to put the blood from where? From outside. But really the blood was from where? From inside. המשקוף ושתי המזוזות היה בתוך הבית, לא בחוץ. אז לא להראות למצרים? לא להראות שום דבר למצרים. להראות למצרים זה enough the sheep. When they took and they slaughtered it, it's enough to show the Egyptians. אבל הוא אומר, היו נותנים הדם מבפנים, ששם היו יושבים. They had to see the blood. And this is also, now we understand, what's the halacha and the mitzvah and korban Pesach, וכל ערל לא יאכל בו. מה זה וכל ערל לא יאכל בו? Person, לא, ערל, מה זה ערל? Circumcised. So a person that didn't circumcise, didn't make brit milah, cannot eat from the korban Pesach. Why? To show that you're part of something, you need to do something. If you want to show that you're part of korban Pesach, אתה צריך לעשות משהו. מה אתה עושה? ברית מילה.
it's the biggest thing. Why? Because it's in your body. It's not something external, something from out, something that you do, you're bringing. It's not. It's from where? It's מהגוף שלך. אתה עושה מעשה, you're doing something to show that you're part of the mitzvah. לכן צריך, וזה גם כן העניין של הדם. דווקא דם מילה. כן? ויעבור עלייך, והערך מתבוססת בדמייך. ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. מה זה דמייך? בשביל מה דמייך חיי, דמייך חיי? אומר, יש שתי דמים. We have two different bloods. The first blood is the blood of קורבן פסח. קוראים לזה דם פסח. והשני זה דם מה? דם מילה. דם פסח and דם מילה. Why you need to have דם פסח and דם מילה? Two bloods. Because each one, it shows that you're part of what? Of the nation, it's called עם ישראל. So דם מילה, when you're making the ברית מילה, it's in you. זה חלק ממך. ואיך תזכור את זה? דם פסח. When you're taking the דם, the blood, and you're putting it on the משקוף, you see it, and you remember, הקדוש ברוך הוא commanded me something, and what? I am part of it. I am part of this nation, or this רעיון שקוראים לזה עם ישראל. ולכן הוא אומר, זה האות להם כמו המילה, שהיא אות לאדם, כך היה האדם הזה. Same thing the way how the person is supposed to do מילה. Now we don't have קורבן פסח, but at least what we have ברית מילה. Every יהודי בעם ישראל, what do you need to have? ברית מילה. We mentioned it already a few times. Until today, עם ישראל survived בזכות of one mitzvah, that even the Hilonim, even people that are not so religious, don't believe, keeping Shabbat, but one thing that most of the people do is ברית מילה. למה? Is to show, בורא העולם, ריבונו של עולם, I am part of you. I am part of your nation. וזה הכוח של המילה. גרז לא צריכים להראות. לא צריכים להראות. No, I'm just saying, what makes them part of the nation? It's very long shiur, thank you. It's very long shiur. We brought it already before, that the inyan of het ha'egel, that they didn't sin het ha'egel. But not only that, also in Egypt, the gezerah wasn't on what? On the girls. It was only on the boys. הם היה להם איזשהו, איך אומרים, escape. היה להם, יכלו איכשהו לברוח מזה. לכן, אין הרבה עניין של האישה שצריכה לעשות משהו בפועל. אבל כן יש לה, one thing that she had, and this is in her body, was the Ramban עליו השלום. I think the Ramban. I think I saw it in the Ramban, or maybe the two, or Rav Hida B'Shem, one of the Rishonim, that when she keeps nida, when the woman keeps nida, because the dam of the milah that we're supposed to take out, this is an extra blood that in the body that's not supposed to be there. This part that we're taking out, this is part that's not supposed to be. This is from the side of the Sitra Achra. It's the reason that we're taking it out, and we have to suck the blood out. When Aisha keeping the inyan of the nida, and she's separating herself from her husband, or separating herself from the mikdash, she couldn't go to Bet HaMikdash, right? So when she keeping herself and she waiting until the blood gonna go out of her body, and this is the dam of the veset of the period, right? This is what's showing her that she's part of Am Yisrael, the inyan of the nida. The חלק, לכן, we saying the Mishnah על שלוש נשים עבירות מתות בשעת לידתן, על שאינן זהירות בנידה ובחלה ובהדלקת הנר. נידה, חלה, הדלקה, ראשי תיבות חנה. כן, זה או חינה, שעושים חינה. Why the Moroccan doing חינה, עיראקים doing חינה for the קלות. בשביל צריך לעשות חינה, תימנים, טוניזיאנס, הרבה אנשים עושים חינה. Yes, חינה זה חית נון ה', חלה, נידה, הדלקה. הדלקת הנר. כן, מישהו אומר שזה לא נכון. למה חינה אומרים עם יוד, חית יוד נון ה'.
אמרתי לו, תחפש משהו עם יוד, אל תבלבל את המוח. אני יודע מה. You don't have to write חינה עם יוד, you can write ח' נ' ה', כמו חנה. אז סתם, just the idea, אבל זה המשנה אותי של חלה, הדלקת הנר, ונדע, that this is what she's showing. למה אנחנו אוכלים מצות? מצה, what you have to do before? הפרשת חלה. Who is מפריש the חלה? the אישה. And then and we have the ברית מילה. This is part of it. כן? And then what we have, הדלקת הנר. And to fix what? The sin of חווה and אדם הראשון. But באמת, ירדנו למצרים, why we went down to Egypt? To fix what? Same sin. That of אדם הראשון, that the Midrash said, that אדם הראשון for 130 years, when HaKadosh Baruch Hu threw him out of Gan Eden, what happened? He went to Mitzrayim, he went over there, he sit on the Nile. והיה בורא מלאכים משחיתים. It was creating different מלאכים because of the sperm that he was משחית אותו לבטלה. He was his sperm. מה היה קורה בזמן הזה? מלאכים משחיתים ועוד מהצד של הסטרה אחרה. And HaKadosh Baruch Hu waited. Who can fix it? Who can fix what Adam HaRishon did in Egypt? Am Yisrael. It's the reason that they went down to Egypt, Bechavana Egypt, and not a different place. Because the Moshav of Bnei Israel wasn't in Egypt. Where it was? Be'eretz Goshen. But the Avodah had to be where? In Egypt. You see that everything's mithaber now. באמת בני ישראל, המושב של בני ישראל, where they lived in Eretz Goshen. It's a different place. But they had to go down to work where? In Egypt. Why? To fix what Adam HaRishon did. So, אנחנו, בתור גברים, we have to do ברית מילה. מה האישה צריכה לעשות? או נידה או חלה. הדלקת הנר זה גם הבעל וגם האישה, both of us. הדלקת הנר. אם האישה בבית, she's doing it. If the man, and if the אישה בבית היא עושה את זה. If the אישה לא בבית, if she's going away, the husband is doing it instead of her. יש שאלה, very interesting שאלה, and the poskim. You know that if you're stealing mitzvah from someone, for example, kisui adam. When you slaughter, when you have shchita, not behema, only haya ve'of. What is the difference between behema and haya? Behema is a gar b'bayit. In the barn, in your house, this is behema. Domestic. Haya, wild. Okay? Is out. So, when a person shohet behema, אין מצווה of כיסוי אדם. You don't need to מכסות אדם. איפה צריך לכסות את אדם? התורה אומרת, חיה ועוף. Only if you שוחט חיה, like deer. Deer, זה זה wild. זה ברחובות. ועוף. מה זה עוף? Chickens, birds, whatever. Then you have מצווה of כיסוי אדם. וכיסה אדמו בעפר. You have to take the blood and to cover it with scent. Now the shochet, who have the mitzvah of kisui adam, of covering the blood with the scent? The shochet itself, or the ba'ala mitzvah, the guy that bring the chicken or the behemah, the haya, to the shochet. Now I brought the haya, I brought the deer, or I brought the chicken. Now who shahat vekafat vechised adam. The shochet itself is not supposed to do it. I'm supposed to do it. מה עשה? He jumped, he took scent, ברוך אתה שמך העולם שקט שלנו מצווה וסבנו, על כיסוי אדם בעפר, אין כיסה, איבד המצווה. להלכה, you have to pay 10 זהובים to the guy that he stole the mitzvah from. Every mitzvah שווה 10 זהובים, זהוב. How much is a coin of gold today, Shimon? Coin of gold? 1960. 1960? Okay, 1960 times 10. חייב לשלם $20,000. לא שווה לגנוב מצווה, אל תגנוב מצווה. Don't steal מצווה. הבנת? 10 זהובים. This is what you have to pay. So a question the poskim ask, if the husband jumped and he stole the mitzvah from his wife, if you have to pay her 10 zehuvim, $20,000 or not. Because this is the mitzvah of the isha.
יש פוסקים שאומרים שכן, יש פוסקים שאומרים שלא, להלכה לא צריך. Why? Because he live in the same house. It's hers, it's his. No, Yeah. not everything. You need to know that not everything that the husband have is belong to the anything that the wife have is belong to the husband. Not everything. Only things that she works during when they're living together. Okay? Things that she brought from her home, from her house. Okay? Yerusha. All of a sudden she got Yerusha. Right? יש לה כסף שלה. When she go, חס ושלום, if she get divorced or the husband died, or even now, it's belong to her. It's not belong to her kids, to the Yoshim. It's belong to her. It's her own money. So also here, she can have nichset. It's called nichset sonu barzel. Nichset sonu barzel is nichasim that is strong like barzel, like metal, like steel. No one can take it from her. Nichset milog, the nichasim that he can take it and eat it. It's like when she works, she go to work, she making some money, he can take it from her. But things that, for example, Yerusha, she got her father died and she taking it. This is belong to her. Huh? Inherited. Yeah, inherit. Right. This is belong to her. No one can take it. You cannot take it. Maybe you can use it, but then after you have to give it to her. If she bring house, if she bring house, bring money to a house, you cannot take it. Halachically, you cannot take it from her. Today people taking and it's belong to me. We partners. No. Huh? רבה כן, 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 למה? זה עניין של שלום בית. הדלקת נרות, מה זה שלום בית? לא שלום בית between people, between him himself. מה זה שלום בית? It's also, when you say שלום בית, it's something general. What is שלום בית? That you're going to see what you eat, you're not going to get, איך אומרים, להיתקע. You're not going to get stuck with something, right? You're going to bend your head in something because it's going to be dark. It's sakana. Shalom babayit, meaning peace in the house, that you're going to see what you're doing and you're not going to get injured. Right? This is the ikar with shalom bayit. And also shalom bayit, when you have light, it's bringing more ahava between the people. The man has to set up the candles? If you want to have banim talmidei hachamim, mekubalim omrim, that the man should be part of this, or good kids, or respected kids, or at least if not his kids, at least his grandkids. The nerot, to set up the candles, is something very important. ככה המקובלים כותבים באמת. So לעניין שלנו, כן, האישה יש לה את הדבר הזה, והגבר יש לו את הדבר השני. So each one have something else. Each one have his own job. So כששאלת על האישה, this is the תשובה. So now go back to our עניין. לכן, כאשר הקדוש ברוך הוא ראה את אדם, הוא דילג, skip the houses of Am Yisrael because they belong to him now. They did something that HaKadosh Baruch Hu commanded. Until now, they didn't have any mitzvot. They didn't have anything to save them. Why is HaKadosh Baruch Hu going to save them? They have nothing. Why should I save Moshe, Yitzhak, Aharon, Shlomo? Why should I save them? You have anything to do with me? Besides that, the children of Abraham, Yitzhak, Yaakov? No, nothing. So I have no reason why to save you. But now when you listen to me, you don't understand why. And it's also, it looks very weird. You're taking blood, you're putting it on the doors. What's the inyan? But when you don't understand anything, and you're doing something Baruch Hu telling you to do, זה המצווה. זה המצווה, זה המילה שנעשה, בדיוק. Now you're part of HaKadosh Baruch Hu. Mitzvah, Brit Milah you did, Hazak u'Baruch. Why Brit Milah? Because Avraham Avinu, your grandfather, did Brit Milah. So you continue that. Dam and the blood on the doors. Why? What's the reason? For what? You know why? Because the HaKadosh Baruch Hu told you to do it. You told you, and you do it. This is called mitzvah. That the HaKadosh Baruch Hu saved you because of this mitzvah. Was there any Yehudim that did inside? Was there any Yehudim that did not do it? I don't. Yeah, 4/5. לא, זה מכת חושך, something else, זה לא שייך. לא מצאנו, כולם עשו את זה. כולם עשו. מכת חושך זה משהו אחר, שלא יצאו ממצרים. אבל מה שאלת אתה? המזוזה. כן. Why you put on the outside? Why not inside? האדם היה בפנים. No, this is two different things. The mezuzah, it's
or to protect the house, or the person when he comes home, מהעבודה, or before you go out, you're going to see it, you're going to see remember Hashem. וזה גם כן עניין של לפרסם את שמו של הקדוש ברוך הוא, את עניין of פרסום הנס. To mention הקדוש ברוך הוא, השם פה, השם איתנו. So this is the reason that the mezuzah is from outside. But the blood, it was a sign of the משחית. The משחית not going to come to the house. Now, כתוב, ואל יצא איש מפתח ביתו עד בוקר. למה? בגמרא מסכת בבא קמא, גמרא בבא קמא כותבת, that שניתן רשות למשחית להשחית, אינו מבדיל בין צדיק לרשע. When הקדוש ברוך הוא give permission to the מלאך, to the סמ"ם, to the מלאך המוות, to kill, he don't pay attention if it's a צדיק or רשע. It's not differentiate between them. He kill everybody. And big question that everybody asks, what are you talking about? איזה משחית we talking about? מה אנחנו אומרים בהגדה של פסח? ועברתי, ועברתי בארץ מצרים. אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח. Only me. I went in ארץ מצרים. So מה אתה אומר לי? איזה משחית? מה השייכות פה? איזה משחיתים? וכתוב, ולא ייתן המשחית לבוא לנגוף את בתיכם. The Torah tells us that the משחית, he comes and he kills. So תגיד לי, השם kills? או the משחית kills? Who kills here? יש זוהר. Beautiful זוהר. I think it's פרשת בשלח. I don't remember if it's פרשת בשלח, but I think it's פרשת בשלח. Zohar said that every חצות לילה, midnight, חצות לילה, הקדוש ברוך הוא, he calling all the פמליה של מעלה, the army, he calling all the מלאכים, והוא אומר להם, telling them, let's go down to this עולם and see the people that sitting and learning Torah. שמעתם? בחצות לילה, if there are people that sitting and learning Torah, let's go and see these people, how they're learning Torah. I want to משתעשע איתם, I want to play with them. I want to enjoy the Torah. When? חצות לילה. And then HaKadosh Baruch Hu, he goes down with the malachim, and he see all the people that learning Torah, and HaKadosh Baruch Hu, ויש שמחה גדולה למעלה בשמיים. There's tremendous שמחה, happiness, with the people that sitting and learning. ואז חוט של חסד משוך על אותם שלומדים. וזה זמן, this is time of רחמים. This is the reason that סליחות have to start from when? From חצות. This is the time that start רחמים to control in the עולם, to rule the עולם. עד חצות, from שקיעה, עד חצות, זה זמן של הדין. זה זמן של דינים קשים בעולם, ברמינן. הרבה בעיות, problems, שיגעונות, a lot of problems, זה זמן הזה, מזמן של שקיעה, עד זמן חצות. So the reason you're not allowed to say סליחות, you cannot say פסוקים in ארמית, you cannot say a lot of things. You're not allowed to learn Torah שבכתב, just to read Torah, תנ"ך. You're not allowed to read תהילים בלילה. But from when you're allowed to start to read? חצות לילה. למה? חוט של חסד משוך בזמן הזה. It's time of רחמים, it's time of mercy. This is a special time. לכן, אנחנו לומדים תורה גם בכתב, גם בעל פה, בזמן הזה, בחצות לילה. עכשיו מובן. When הקדוש ברוך הוא went down, חצות לילה, he went together with who? With all the משחיתים. With all the bad malachim, all the bad angels. All the סמ"ם. סמ"ם וכל החברים שלו. Why? Because it was supposed to be a time, was חצות לילה, כחצות לילה, בדיוק exactly בחצות, כשברוך הוא went down, with his פמליה. It's not nice that the melech, the king, is going to go by himself. The malachim have to come with him. So all the malachim, they went down with the Kadosh Baruch Hu here to this olam, but who can go into the houses? No, only Hashem. only Hashem. בזמן הזה, הקדוש ברוך הוא היה דין. בחצות של מצרים, זה היה דין לרשעים.
was opposite Baruch Hu, he changed the עולם. היה דין לרשעים, זה היה הזמן, וזה היה רחמים לעם ישראל. היה רחמים, אבל תוהות עם ישראל. לכן, בני ישראל כתוב, אל יצא איש מפתח ביתו עד בוקר. You cannot leave your house. If you're going to leave your house, who's going to kill you? The מלאכים, the משחיתים, because הקדוש ברוך הוא, he go to the houses of the Egyptians, ועברתי, I'm going to go and I'm going to kill all the Egyptians. But you, the Yehudi, if you're going to go out, you're going to be in trouble. You have to be careful. Why? Because all the mashhitim, all the malachim, they're waiting for a Kadosh Baruch Hu outside. When they see good, bad, doesn't matter, boom, they kill him. On the spot. They don't wait for a Kadosh Baruch Hu. Lama? Nitan הרשות. יש permission to this malachim to kill. ולכן, בליל פסח, עד היום הזה, אנחנו קוראים לזה ליל שימורים. מה זה? קופסאות שימורים? מה זה ליל שימורים? מה זה ליל שימורים? תסביר לי אתה מה זה ליל שימורים. מה זה ליל שימורים? לילה המשומר הוא בא מן המזיקים. לכן, יש אנשים, they're not closing the houses, the doors of the house. They keep the doors open. All of a sudden you see somebody sleeping next to you. I don't know. כן? תיזהרו. אבל זה לא יהיה כל כך טוב. אבל אל תדאגו. לא יקרה, לילה שבוע. אנחנו לא אומרים, ויחו לו השמיים. If it's Shabbat in shul, ויחו לו השמיים והארץ, we say only ויחו לו השמיים, and then you have the ברכה, ברוך אתה השם, אלוקים מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו, ושבת קדושו ועשה, לא אומרים את הברכה הזאת. אין את הברכה הזאת. למה? אין מזיקים. You don't have מזיקים. All this, the ברכה תקנו אותה בשביל מה? בשביל המזיקים. That's people, sometimes people come to shul late. Now, back then the shuls wasn't in the city. It was out of the city. People that come late to pray arbit, and everybody left. Now this guy, 1, 2, 3 people by himself. They're gonna go out of the, meaning they're gonna go out of the shul. But the mazikim nisham, because it's not makom of living. A place of living, the mazikim cannot come, the shedim cannot come. But out of the city, they are allowed to be there. So tiknu את הברכה הזאת another minute to delay that the people are going to wait for their friends to go together. Now, you don't need to say it. Why? Because it's לילה משומר ובא מן המזיקים. מה זה לילה משומר מן המזיקים? אין מזיקים, אין בעיות. No problems. זה לילה with other problems. It's a special night that הקדוש ברוך הוא come down every Pesach by himself. הקדוש ברוך הוא בכבודו עצמו, תקשיבו, זה לא, לכן, ליל הסדר, it's not a לילה that we can talk שטויות, לשון הרע, ועל זה ועל זה. It's a לילה that you just praising הקדוש ברוך הוא. It's a לילה that you talking only דברי תורה, only שבחות של הקדוש ברוך הוא. למה? כי הקדוש ברוך הוא יורד למטה. Even before חצות. It's a special night. הקדוש ברוך הוא comes and he's with עם ישראל. And any Rasha, any Irani, Khomeini אחד trying to kill us or trying to do something to us, בורא העולם מחזיר לו את זה על הראש שלו. זה פסח. לכן פסח, גם כן, קוראים לו גם חג פסח, חג המצות וחג החירות. מה זה פסח, מצות, חירות? פסח שהקדוש ברוך הוא פסח על בתי בני ישראל, he passed on their houses and save our souls. וחג המצות על שם הגאולה שעם ישראל נגאלו עם המצות האלה, וחג החירות שאנחנו free. That now we're not slaves anymore. זה החג הזה, הוא החג הראשון לכל דבר. עכשיו, אני אגיד לכם עוד משהו. מכת בכורות, אתם יודעים, והכיתי כל בכור בארץ מצרים. והכיתי כל בכור במצרים. המיוחד שבמכה הזאת, the special in this מכה, that it wasn't only the בכורות of the מצרים, or the בכורות of the חיים. The בכורות of the מתים also. And I will explain. היה
HaKadosh Baruch Hu taking the Bechor that already died, taking it out of the kever. How? The dogs of the Egyptians, they went to the Batei Kevarot. And even if had met Botola, somebody died at that night, the dogs of the Egyptians, they went and they took the bodies of the Egyptians and played with them soccer in Mitzrayim, in the streets of Mitzrayim. The dogs of the Egyptians, they took the metim. Now somebody already died 50 years ago, 5 minutes ago, 1 year ago, doesn't matter. They took the atzamot, they took the bodies of all the Bechorot, and they played with them in Mitzrayim, and the Mitzrayim were mishtaga'im. Why? Because the Bechorot, this was the Elohim of the Mitzrayim. הבכורות, המצריים, they worship what? What they worship? אתה עם הטלפון עוד פעם? זה רק אתה יכול להיות. טוב, לא היית כשאמרתי לכבות את הטלפון. שים על שקט. יש לך שקט? אתה יודע איך עושים את זה או שאני צריך ללמד אותך? They worship what? What's the עבודה זרה of the Egyptians? טלה. אתם יודעים מה זה טלה? Baby goat, baby sheep. The חודש ניסן, the symbol of the month of Nisan, טלה. This is the reason that they worship this Avodah Zarah specific, because it's the head of all the mazalot. The mazalot start from where? From the טלה. So always the barosh shelahem, they're the first one. Mitzrayim is the first. Bechor. What they're serving? Bechor. Bechor what? Is the first. מה זה Bechor? Bechor זה ראשון, נכון? Bechor is meaning beginning, התחלה. What they worship? They worship what? The טלה, that this is the beginning of all the mazalot in the horoscope. זה הסיבה שהם עבדו לטלה. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם העבודה זרה שלכם, זה what? זה הטלה, כן? אני אהרוג את כל הבכורות שלכם. במצרים נקרא חמור. השם של מצרים חמור, שנאמר ביחזקאל, בשר חמורים בשרם. הבשר של האיג'יפשיינס זה כמו חמורים. אתה יודע מה זה חמור? אלברט. אתה יודע מה זה חמור? חמר. או דונקי. דונקי? דונקי. כן. כן, אז כן. אז זה החמור. בשר חמורים בשרם. מי זה? על מי נאמר? בשר חמורים בשרם? על המצריים. על האיג'יפשיינס. The פרעונס. כן? אתם יודעים את הפרעונס הראשונים? זה נקרא חמור. למה? חומר, חמור מלשון, חומר אומר המהר"ל מפראג. אתם יודעים מה זה חומר? Material. The first to create the world, הקדוש ברוך הוא had to use what? חומר. Material. So the first thing in the world was what? חומר. חומר, חמור, it's the same thing. This is the reason that the mitzvah in פטר קדש לי כל בכור, פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה. לי הוא. אבל בבהמה טמאה, איזה בהמה טמאה יש לנו של קדש לי כל בכור? איזה בכור? חמור. דווקא חמור. כל הבהמות הטמאות, אין לך קדושה בהם. אבל במה יש לי כן קדושה? only in the בכור, וערפתו. למה חמור דווקא? כי מצרים היו חמורים. So המצווה of קדש לי כל בכור is what? is או in the יהודים, או in the בהמות of the יהודים, שזה בהמות כשרות, או what? donkeys. חמורים. למה? בגלל שמצרים נקרא חמור. והחמור הזה היה עובד למה? לטלה. They worship what? something שהוא ראשון גם כן, כמו שהחמור מלשון חומר זה ראשון, also הטלה is the first ones, and what? לכן הקדוש ברוך הוא עשה שפטים באלוהי מצרים. ובכל אלוהי מצרים עשה שפטים אני אדוני. מה זה בכל אלוהי מצרים? באלוהים שלהם. מה זה האלוהים שלהם? זה הטלה הזה. לכן עם ישראל had to slaughter this טלה, this sheep, and to eat it. בפרצוף שלהם היו צריכים לאכול אותם. למה? בגלל שזה היה האלוהים שלהם. When הקדוש ברוך הוא he killed a אומה, a nation, he start first with the gods.
First of all, with the Elohim שלהם, or with the kings, or with the malach. He not start with the people. בכל אלוהי מצרים. קודם כל אנחנו נעשה שפטים באלוהי מצרים. סביבן הקדוש ברוך הוא took out עם ישראל דווקא בחודש ניסן, שזה מה זה? זה הראשון. ואנחנו נקראים what? בכור. We consider בכור. בני בכורי ישראל. When עם ישראל is בכור, and the Egyptians they worship the בכורות, so what's the best makad to give on the Egyptians? Makad בכורות. And I'm going to tell you חידוש that I don't think that you heard before. The all makot that the Egyptians got. דם צפרדע, קינים, ערוב, דבר, שחין, ברת, הרבה חושך. 9 makot. It was on the bodies or not? They went to the actual Egyptians, to the bodies,